செய்தி கதம்பம். இன்றைய செய்தி கதம்பத்தில் ஆபரேஷன் சிந்தூர் நடவடிக்கைகள் குறித்து வெளியுறவுத்துறை செயலர் திரு விக்ரம் மிஸ்ரியின் செய்தியாளர் சந்திப்பு மற்றும் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் ஆகியவை இடம்பெறுகின்றன. பஹல்காம் தாக்குதலுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் ஆபரேஷன் சிந்தூர் குறித்து வெளியுறவுத்துறை செயலர் திரு விக்ரம் மிஸ்ரி புதுதில்லியில் இன்று செய்தியாளரிடம் பேசினார். Pakistani claims about activities that they have undertaken continue to be heavy on lies, misinformation and propaganda. And on top of that, this is peddled by Pakistani state agencies. The claims that they have made about attacking and destroying various places, various military installations and facilities, as has been pointed out by my colleagues here this morning, are completely false. The claim about the Air Force station in Sirsa being destroyed, completely false, as you've seen. The claim about the Air Force station in Suratgarh being destroyed, completely false again, as you have seen. There's a claim that has been made that the S-400 base at Adampur was destroyed, completely false. Claims have been made about large sections of Indian critical infrastructure, power systems, cyber systems, etc. being attacked and destroyed, completely false. I would urge all of you and all those who watch this not to be misled by this tissue of lies that is being peddled by the Pakistani state for obvious purposes. The second point that I wanted to emphasize is that Pakistan continues with its execrable and wanton campaign of targeting civilians and civilian infrastructure, especially in the states of Jammu and Kashmir and Punjab. There is also on its part a consistent attempt to sow discord between communities in India. As I said, there has been a particular focus in its targeting of civilian infrastructure and the population in Jammu and Kashmir and Punjab. Earlier this morning, Pakistan shelled the town of Rajouri, killing the additional District Development Commissioner Shri Rajkumar Thappa, adding to the civilian casualties and the damage in that state. We have also observed overnight damage to property and injuries to civilians in Firozpur and Jalandhar, among other places. Finally, as I said, Pakistani officials also continue to make ludicrous claims about India firing missiles towards Sri Amritsar Sahib. As I said, these lame attempts to divide India are doomed to failure. We have also seen in some of the remarks that have been shown on television that the Pakistani army spokesman seems to take great joy at the fact that the Indian public should criticize the government of India with regard to various issues. It may be a surprise to Pakistan to see citizens criticizing their own government. That is the hallmark of an open and functioning democracy. Pakistan's unfamiliarity with that, again, should not be surprising. And finally, there is this yet again completely ludicrous claim that Indian missiles have hit Afghanistan. Totally frivolous allegation. And I only want to point out that Afghan people don't need to be reminded about which country it is that has on multiple occasions in just the last 1.5 years targeted civilian populations and civilian infrastructure in Afghanistan. Ladies and gentlemen, as you would have gathered from this morning's briefing, we are dealing with an evolving situation. Accordingly, today we don't have the time to take questions, but we will continue to update you on this situation as we go along. இதனைத் தொடர்ந்து விங் கமாண்டர் வியோமிகா சிங் கூறுகையில், and several harassment attacks were also attempted from Srinagar till Nalia at more than 26 locations. Indian Armed Forces successfully neutralized these threats and majority of the vectors. However, limited damage was sustained to equipment and personnel at Indian Air Force stations at Udhampur, Pathankot, Adampur and Bhuj.
several high-speed missile attacks noticed subsequently after 0140 hours in the night at several air bases in Punjab. Deplorable cowardly act targeting of civilian infrastructure also had taken place, where Pakistan attacked the Medicare center and school premises at the air bases of Srinagar, Avantipur and Udhampur, yet again displaying irresponsible targeting of our civilian infrastructure. In a swift and calibrated response, Indian Armed Forces carried out precision attacks only on identified military targets. These included technical infrastructure, command and control centers, radar sites and weapon storage areas. Pakistan military targets at Rafiqi, Murid, Chaklala, Rahim Yar Khan, Sukur and Chunya were engaged using air-launched precision weapons from our fighter aircraft. Radar sites at Pasroor and Sialkot Aviation Base were also targeted using precision munitions. While carrying out these responses, India ensured minimum collateral damage. Pakistan has also attempted to execute a continued malicious misinformation campaign with claims of destruction of Indian S-400 system at Adampur, destruction of airfields at Suratgarh and Sirsa, BrahMos base at Nagrota, RT gun positions at Derang Yari and Chandigarh forward ammunition depot, with heavy damages to other military stations being propagated on social media. India unequivocally rejects these false narratives being spread by Pakistan. Along the line of control also, Pakistan has attempted multiple air intrusions using drones and conducted shelling using heavy caliber RT guns, targeting civilian infrastructure and killing some civilians. Heavy exchange of artillery mortars and small arms fire in Kupwara, Baramulla, Poonch, Rajouri and Aknoor sectors continued. Indian Army has responded effectively and proportionately, causing extensive damage to Pakistan Army. Pak military has been observed to be moving their troops into forward areas, indicating offensive intent to further escalate the situation. Indian Armed Forces remain in a high state of operational readiness. All hostile actions have been effectively countered and responded appropriately. Indian Armed Forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is reciprocated by the Pakistan military. மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் இந்தியா பாகிஸ்தான் இடையே அதிகரித்து வரும் பதற்றத்தை தணிக்கும் வகையில் அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் திரு மார்க்கோ ரூபியோ வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் திரு ஜெய்சங்கரை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசினார். இதுகுறித்து தமது சமூக வலைதளத்தில் பகிர்ந்துள்ள திரு ஜெய்சங்கர், இந்தியாவின் உறுதியான நிலைப்பாடு மற்றும் அணுகுமுறையை அமெரிக்காவிற்கு எடுத்துரைத்ததாக அவர் தெரிவித்தார். பதற்றத்தை தணிக்கும் வகையில் இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட வேண்டும் என்றும் இதற்கு அமெரிக்கா ஆதரவு அளிக்கும் என்றும் தொலைபேசி உரையாடலில் திரு மார்க்கோ ரூபியோ தெரிவித்ததை திரு ஜெய்சங்கர் பகிர்ந்துள்ளார். இந்திய சிப்பாய் கழகம் என்று அழைக்கப்படும் முதல் இந்திய சுதந்திரப் போர் இதே நாளில் 1857ஆம் ஆண்டு பிரிட்டிஷுக்கு எதிராக மீரட்டில் தொடங்கியது குறித்து மத்திய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித்துறை அமைச்சர் திரு பிரல்ஹத் ஜோஷி தமது சமூக வலைதளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். இந்தியாவின் முதல் சுதந்திர போரின்போது நமது வீரர்களின் துணிச்சலையும் தியாகத்தையும் நினைவு கூறும் வகையில் அவர்களின் இடைவிடாத போராட்டம் இந்தியா சுதந்திரம் அடைய வழிவகுத்ததாகவும் ஒன்றுபட்ட தலைமுறைகளுக்கு இது உத்வேகம் அளிக்கக்கூடியதாக இருந்ததாகவும் அவர் கூறினார். பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடியின் தலைமையின் கீழ் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் வான் பாதுகாப்பு வலுவாக கட்டமைக்கப்பட்டதை மத்திய அமைச்சர் திரு கிரண் ரிஜிஜூ தமது சமூக வலைதளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். பாகிஸ்தானின் வான்வழி தாக்குதலுக்கு இந்தியா உரிய பதிலடி கொடுத்து வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.